Jetzt auch ganz gut. Laternen, Kapitel 2. Wie gesagt, ich werde auch auf den Chat nicht mehr so sehr eingehen. Natürlich gehe ich drauf ein, aber ich lese Nachrichten grundsätzlich in Story Games nicht vor. I'm not big on speeches. I've always believed that the role of the bartender is to shut up and listen. Oh man. And by that measure, Gabe was the worst bartender I've ever known. I never issued a speeding ticket to someone on a bicycle before, till he came along. He cared so much about my admissions essay. Even though he probably couldn't spell admissions or essay. Oh. He booked my band to play the lantern. All the way from Seattle to pretty much right where I'm standing. I can recall 14 specific instances where Gabe said something that made me laugh. The first was 2 years ago. So, long story short, instead of a ticket, I ended up buying him a beer. Gabe stood like 3 feet away, grinning like a doofus at us. I'm sure there were more people, but I only remember him. And then he said, I know! That's why the K is silent. Voll der Downer am Anfang. Then the fifth time, He cared about everyone. He was the kind of guy you wanted to be around. he was a world-class bullshitter. He was my best friend. All I want to say about Gabe is he came into this bar as a stranger, but he left it as family. Guess that's that then. What happened to Gabe was a senseless, tragic accident. And I just wish It that... wasn't an accident. Son, now is not the time. Gabe called the mine. I gave him my sat phone to be sure he could get through. They fucked up. And now Gabe's dead. That was my shift. What? If anyone had called, it would have gone through me. Nobody called. You're lying. In front of Gabe's own fucking sister. Alex heard the whole thing. He's right. I was there when Gabe made the call. Waren wir das? Ich weiß es nicht mehr. I'd like to hear what you have to say about that, Mac. I'm not saying Ja, anything. das stimmt. Mit den Augen. Just, I didn't get a call. Draw your own conclusions. All right, folks. This is an ongoing investigation. How about we review the sequence of events, hmm? Well, son... When I saw you at the record store, you seemed pretty eager to find Gabe. Remember why? Another fight with Riley, maybe? No, I don't have to take this. Just saying. Pretty wild that you come stumbling out of Gabe's apartment with your face all fucked up. Ryan. And just a couple hours later, you just so happened to miss the call that would have saved his life? Look, I told you there was no call to miss. Okay, maybe the call got dropped.
Oh shit, I mean, it's not like Gabe was Mr. Reliable all the time. Watch your mouth, Mac. Ryan, that's enough. Now, I'm just as eager as you to understand all this, son, but there was a time... Bullshit, Dad. This little weasel's calling Gabe a liar at his own fucking wake. No, I am just telling you. Mac, I swear, if you say there was no call one more fucking time... Stop it! Stop it now! This is not the time or place. We're all here for Gabe. Okay, Ryan? Sure, I'm sorry. It's not... I'm just... I'm not the one who killed him. Aren't you, though? What the fuck did you just say? Ryan, back off. Oh, ich hasse Mac so sehr, I thought ne? I heard that you were Mac, the one. you shut the hell up. No, go ahead. You got something to say, Mac? Let's fucking hear Come it. on, guys. Don't make me intervene. All right, fine. As long as we're tossing around accusations, way I hear it, you're the guy who cut the rope. Why not you? Wait's over. Everyone, out! Alex? Hey. Fuck those guys. Yeah. Are you okay? For now. We'll see how long that lasts. It's not your job to keep it together. Thanks. Do you, it's messy, but do you want to come in? Als Sure. wäre es in dem Moment wichtig, ob aufgeräumt ist oder nicht. You play guitar? Yeah, well, sorta. I used to. Cool. Ich glaube, die Übersetzungen, die man da als Möglichkeit hat, sind teilweise nicht gut übersetzt. Also die deutsche Übersetzung. Ich Gabe finde, would try to pop manches wheelies wirkt outside the merkwürdig record store übersetzt. to make me laugh. Never worked. Till he wiped out. That was hilarious. Gabe really wanted to do the LARP for Ethan. But by the end of it, he was more jazzed about it than anybody. Wish I could have seen it. We took this a year ago. No way. I can't.
actually kept it. What a dick. Sorry. I just need a minute. Yeah, no problem. Calm down, Alex. You're fine. You're fine. Boah, sie hat momentan Whatever selber that mit bottle so made her vielen think of, Gefühlen it zu really messed her kämpfen. up. I wonder if I could help her the same way I helped Ethan. I need to feel her sadness to figure out how to help her. So, wenn man überlegt, mit was sie gerade zu kämpfen hat, dann auch noch die Gefühle von den anderen. Uffi. Love that Gabe was going to be part of a LARP. Would have been fun to see. One of the happiest memories I have. Thanks, Gabe. I wonder how she's really holding up. Ja, als sei das schon nicht genug, ja. Now I can find out what's really going on with Steph. Ladies and gentlemen, presenting your new foosball champion, Gabe Chen. Oh, you're the worst. Can't believe I have to stay in this stupid town. I think we both know you could have beat me if you really wanted to, so you're welcome. Bullshit. Ja, das mit der Erinnerung ist echt Fucking mega. Overpowered blue meteor. Aww. Is your controller broken too? We're playing until I win. Then I'll be crashing here tonight. What are they called again? Don't shit on my yard! They're amazing! Their guitarist has one arm. Badass. Dude, give it up. I already booked a bus ticket. Wait, hear me out. One more game. If I win, you have to stay. If you win, I'll cover the ticket. You just lost Some 50 random. bucks. Da ist noch was. Here's to your new job at the station. Oh, didn't I tell you? I'm not taking it. I move to Denver next week. You what? I think I know enough to help her now. Sie wollte eigentlich umziehen und Gabe hat sie dazu überredet, hier zu bleiben. Still can't believe he's gone. Yeah. He's the whole reason I'm still... I'm sorry, Alex. Don't mind me. How about a quick match? Did Gabe tell you we played? I just had a hunch. Yeah? Well, you're right. I don't really think it's a great time. Fine. First to 5 points? If you say so. Ja, ich mag Alex auch sehr gerne. So, how often did you and Gabe play? It was one of our favorite games. Oh You mein must Gott, be ist das pretty eine good then. ekelhafte
Mhm. Das ist eine ekelhafte Steuerung. You were in a band, right? Yeah, What'd you play? drums. How long did you play with them? Too long. Gotcha. Five points. That's game. Viel Spaß beim Kicker Yep. spielen. Big shocker. Oh, hey, at least you played your best. I mean, that obviously wasn't my best. No, I get it. I mean, this is a tough game. Requires skill, timing, and the will to be a champion. Oh, is that how it is? Okay. Joking aside, playing this stupid game with you is exactly what I need right now. Das ist echt schon schwer genug zu spielen. You're on. Schon wie nochmal? I'm actually trying this time, so you better focus. I am focusing. Good. Wouldn't want you to get distracted or anything. Certainly not. Greatest Northwest band of all time, go. Are you trying to distract me? Oh, of course not. Oh! Slater Kinney, if you were wondering. Oh, das waren die falschen. Woo! Shit. Oh, that's a win. I was actually trying that time. Okay, wait. Let's get serious. One more game. Winner takes title of Ultimate Foosball Champion. I don't know. Come on. You know Gabe would be all about us playing like this. Well, then it's settled. This is it. For all the marbles. So many marbles. Definitely the kind of game you want to focus on, no matter what happens. Totally. Hey, so are you into girls or what? Oh no, sie lenkt mich I'll ab. date anybody, assuming they're my type. What's your type? I'll let you know when I meet them. Ich kann mich nicht auf Gespräch und Kickern konzentrieren. It's not possible. Who's what? Nein! Fuck. I knew it. How old are you exactly? Old enough to know better. Ah, nein! Oh. Okay. Matchpoint, oder? Woo! Foosball champion! Foosball Nee, Taste nicht so weit vorher erkennt sie, das kann ich mir vorstellen. Family! Oh! Good game. Thanks, Alex. I'm really glad you talked me into it. It was a lot of fun. Of course. It's kind of crazy that you knew exactly what would cheer me up. Don't give me too much credit. I'm the one who really needed it.
So, what are you gonna do now? What do you mean? That shit with Mac. He's clearly lying, right? I'm not sure what Mac's deal is. His story doesn't add up. Yeah. I do know that I need to find out exactly what happened that night. For myself and for Gabe. I've got your back. No Gute matter Frage, what. sagt Vera. Thank you. That means a lot. I should head back to work. Cool. Kannst ruhig erzählen, Potti, ja. Bye. Bye. I know Gabe made that call. Ah, nur But Kicker. did Mac really let the blast go off just to get back at him? I never got to see bartender Gabe in action, but he left some pretty big shoes to fill. Wir können die Treppe jetzt benutzen. See? I can be a person. Ah, das war da oben. The answer, my friend, is blowing in the wind. I'll toss those soon, I swear. We should have gotten so many more sunsets. Ja, da oben ist es viel zu schön. True. I thought this was going to be the one. Finally. Despite all the disappointments, I really let myself believe. I believed you completely. I let myself hope, really hope, for the first time in years. Even after I freaked out in front of you and hit you, you didn't push me away. You sat right there and told me that I wasn't broken, that I was special, and I belonged. Then you died. Then I don't know what to believe now. Except you're gone again, and I'm still here. Alone. Wir haben ja hier in dem Sinn auch noch kaum Anschluss gefunden, weil wir ja gerade erst No birds hergekommen today. sind, kurz vor seinem Tod. Ja, ja, das ist mir klar, Neid. Es läuft fast immer Musik in dem Spiel. Gabe really loved this place. Gabe was such a dad. This thing's been up here a while. Isn't that Steph's old band? You could stay here too. I wouldn't try to stop you. Yeah, good. I'll be the only trans person in a town with a population of like 4. That sounds like a blast for me. Thanks for not trying to stop me. I'm sorry, Izzy. It's not you. And it's not the band. I fucking love that shit. But I need to Stimmt, try den haben wir noch this. nicht wieder gesehen, aber werden wir It's sicher just- noch erfahren. Time for something new. I knew it.
I knew this would happen eventually. Fucking... See you around, Steph. I bet Gabe could even make golf fun. Why look up at the sky when you could look at a sculpture instead? Es ist wirklich schön hier oben, ne? Would have been fun to see Gabe crush some sweet powder. Or whatever snowboarders say. At least I got to have a few good moments. Ein paar schöne Tage. War das nicht nur ein Tag oder so? Feels like a million years since that day with Gabe. Hasn't even been a week. Not much to toast at the moment. Gabe war der fürsorglichste Mensch, den ich je getroffen habe. Er hat nie aufgehört, nach Wegen zu suchen, das Leben zu verbessern. Ob dies nun bedeutet, nach Haven zu kommen, um seinen Vater zu finden, oder einen Grill die Treppe hoch aufs Dach zu hieven. Und er war immer bereit, allen zu helfen, die ihr Leben verbessern wollten. Er hat vermutlich mehr Zeit in meine College-Bewerbung gesteckt als ich selbst. Er war die Art Person, die man ein einziges Mal im Leben trifft. Leb wohl, Gabe, ich werde dich auf ewig vermissen. Wir werden uns am Mittwoch um 9 Uhr in der Lantern von Gabe Chen verabschieden. Jeder ist willkommen. Silberne Drache wird in den nächsten Wochen unregelmäßig geöffnet sein. Bitte überprüft die Website für Details. Ich entschuldige mich für jegliche Unannehmlichkeiten. Oh Gott, wir haben so viel verpasst. Die Sheriffbehörde von Gunnison County arbeitet angestrengt daran, den Bürgern von Haven Springs zu dienen und sie zu beschützen. Falls Sie Fragen oder Sorgen haben oder ein Verbrechen oder Vandalismus melden möchten, können Sie uns per Telefon oder über unsere Website kontaktieren oder einen Deputy anrufen. Die Wanderwege sind momentan gesperrt. Können wir es nicht einfach sein lassen? Er war, wo er nicht hätte sein sollen. Dumm gelaufen. Kennt irgendwer einen guten Handwerker? Wir kriegen einfach kein Heißwasser in der Dusche. In all der Dunkelheit, die den Tod eines geliebten Menschen umgibt, ist es wichtig, sich an die guten Zeiten zu erinnern. Also möchte ich eine meiner liebsten Erinnerungen an Gabe Chen teilen. Ich verkaufte ihm einen Blumenstrauß und er gab zu, dass er gerade wieder bei seiner Freundin ins Fettnäpfchen getreten war und es wieder gut machen musste. Ich empfahl ihm ein paar schöne Primeln, aber 15 Minuten später war er zurück. Ich fragte Charlotte, ob ihr Ärger eingehen könnte wie eine Primel. Also bin ich wieder hier. Was für ein Kerl. Hat praktisch unser Geschäft finanziert. Die uns direkt umarmt hat? Ja, kann tatsächlich sein. I feel sick. Wir von der Typhon-Minen-Gesellschaft waren schockiert und traurig von Gabe Chens Tod zu hören. So ein Verlust eines Lebens ist immer tragisch und betrifft viele in unserer Gemeinde. Wir möchten diesen Zeitpunkt nutzen, der Gemeinde zu versichern, dass Typhon sich wie immer engagiert, den strengsten Sicherheitsrichtlinien in der Industrie zu folgen. Ihre Gemeinde ist unsere Gemeinde und wir kooperieren mit allen polizeilichen Ermittlungen, bis diese Angelegenheit beigelegt ist.
Sagt einfach alles. Oh Gott, so viele Nachrichten. Ich veranstalte einen kleinen Trauerfeier für Gabe. Alex, es tut mir so leid. Lass es mich bitte wissen, falls es irgendetwas gibt, das ich für dich tun kann. Es tut mir so leid. Ich habe Gabe geliebt. Ich kann mir kaum vorstellen, was du durchmachst. Bitte ruf mich an, falls du etwas brauchst. Ich hätte ihn retten sollen. Ich weiß nicht, was ich sagen soll. Wenn er das Seil nicht durchgeschnitten hätte, wären wir wahrscheinlich mit Gabe runtergestürzt. Alex, es tut mir so leid. Du musst mir nicht antworten, aber ich wollte dir bloß sagen, dass danke, dass du Ethans Leben gerettet hast. Ich weiß nicht, was ich getan hätte, wenn ich ihn verloren hätte. Danke. Es tut mir so leid. Vielen, vielen Dank. Haben wir das von Ethan schon gelesen? Nee, ne? Dein Gehirn wendet sich so leicht gegen dich. Derselbe Teil, der dir Geschichten erzählt und Kunst erschafft und der Weltordnung und Schönheit und Bedeutung verleiht, ist der Teil, in dem Albträume entstehen. Und manchmal laufen diese Albträume aus und sickern in die Welt um dich herum. Ich kann Ethan immer noch sehen, wie er am Rand der Schlucht zusammenbricht. So verängstigt, dass er sich nicht bewegen konnte, nicht atmen konnte. Ich streckte die Hand aus, weil ich es wusste. Ich ergab mich seiner Angst, weil ich mir keinen anderen Weg vorwärts vorstellen konnte. Und es klappte. Wir schafften es zurück und ich brach auf festem Boden zusammen und dachte immerzu, das ist es, wer du sein kannst, wenn du es willst. Jemand, der Menschen hilft, jemand, der versteht. Für ein paar Sekunden war alles so klar. Aber dann war der Boden nicht mehr fest und Gabe war fort. Was nütze ich irgendwem, wenn ich es nicht verhindern konnte? Nichts davon wird mich retten. 9. Wächterin würde keine Angst haben. Ich dachte, ich könnte das Monster jagen. Steph, Trauer. Stephs Traurigkeit ist das Resultat von Liebe. Sie war nicht leer, sie hatte ein Ausmaß, eine Form und ein Volumen des Verlusts, in den ich eintreten konnte. Dort traf ich einen Gabe, der sich sehr wie meiner anfühlte, aber noch mehr so. Ein Austifter? Anstifter. Das ist kein U, das ist ein N. Anstifter. Ein Zuhörer, ein Anstupser, ein Cheerleader, ein Stärkerer, so wie ein Bruder. Er hielt nicht lange, aber er reichte, um genau zu wissen, was Steph brauchte. Der beste Teil meines Bruders, den ich einen Moment lang für sie aus dem Nichts heraufbeschwören konnte. Also machte ich sie im Kicker fertig und feierte auf die nervigste Art, selbstverständlich. Es war dämlich und albern und schnell vorbei, aber es milderte die Traurigkeit und Gabe wirkte nicht sofort wie zuvor. Ja, sehr poetisch teilweise formuliert, finde ich. Genau, zum Eintauchen. Die Beschreibung passt sehr, sehr gut. Erst Ethan, jetzt Steph. Ich denke, ich verstehe es endlich. Gabe hatte recht. Es ist ein Geschenk, sich mit jemandem zu verbinden, zu fühlen, was sie fühlen. Ihnen zu helfen. Ich wünschte nur, er wäre hier gewesen, um es mir früher zu sagen. Kicker-Champion, don't shit on my yard. Dann schlafe ich heute hier. Zieh nach Denver, noch ein Spiel. Ah, ich kann mir hier Erinnerungen nochmal angucken. Das ist aber was wir so auch mitkriegen. Das werde ich nicht alles durchlesen. Ich finde, die Tassen sehen immer noch dreckig aus, to be honest. Aber vielleicht ist es auch einfach das Geschirr, maybe. The kind of person who got that worked up over a college essay could be capable of almost anything. Den haben wir schon gelesen.
gut. Das sind andere Outfits als letztes Mal, right? Ich glaube, das war's hier. Alex, ich veranstalte morgen um 9 eine... So viel Zeit, wie du brauchst. Es gibt kein besseres Treffen als ein Treffen mit Drinks. Alex, sag Bescheid, wenn du Lebensmittel brauchst. Ich bezahle. Oh. Für Alkohol auf Eis, füge Alkohol auf eigene Gefahr Eis hinzu. Thanks, Jed. Es tut mir so leid, die Wohnung ist dein, solange du sie brauchst. Du weißt, wo du mich findest, falls nötig. Gib dem Barkeeper Trinkgeld. Wenn du es nicht kannst, hattest du zu viel zu trinken. Die Sprüche sind gut. Oh, hey, kid, you don't have to do that. Too late. Wanted to apologize. For all of us. We're all grieving, but that's no excuse. It was your brother's wake, and you both deserve better than listening to a bunch of fools squabble. I appreciate it. That was pretty rough. Although it's hard to imagine a good version of your dead brother's wake. No, there's no good version. Just all of us trying to get through it together the best we can. Wasn't the first wake held in this old building. I doubt it'll be the last. Anyway, if there's anything I can do, just let me know. I need to talk to Mac. I know he's lying. I just don't know why. Any idea where I can find him? Well, he helps out Eleanor at the flower shop. That'd be the place to start. Thanks. I feel like I should warn you, though. You might not get the kind of closure you're looking for. If you get any at all. Just don't pin all your hopes on Mac Loudon. Thanks for looking out for me, but what else am I supposed to do? I wish I had an answer for you. But if you get a chance before you go all Dirty Harry, swing by the dispensary. Charlotte wants to see you. And one more thing. I've been meaning to give you this for the last few days, but I didn't want to disturb you up there. Riley und Max sind nicht mehr It'll zusammen. get you through that door and the one upstairs. This is your home now, for as long as you'd like. As long as I like? Really? I don't want to make any assumptions or put any pressure on you about what to do next, but you're always welcome. Oh, er ist so lieb. Thank you. Give him hell. I have no idea what to
even say to him? Das hättest du nicht sehen sollen. Ich weiß, dass du gerade eine Menge durchmachst, aber können wir uns unterhalten? Ich weiß, dass ich viel verlange, aber ich muss wirklich mit dir reden. Ja! Ja, ich mag Ryan so gerne. Also wie gesagt, ich weiß halt, also natürlich ist das absolut schrecklich gerade für Alex, aber wenn er die Leine nicht durchgeschnitten hätte, wäre Alex jetzt auch tot. So, deswegen, ich kann ihm das nicht übel nehmen. Schon wieder Telefon? Vor einem Jahr war ich bereit, diesen Ort zu verlassen, weiterzuziehen, wie ich es immer tue. Und vor einem Jahr war Gabe der Grund, dass ich bleibe. Und obwohl er jetzt fort ist und obwohl ich ihn vermisse wie verrückt, habe ich immer noch Gründe zu bleiben. Danke, dass du mir das gezeigt hast, Alex. Auch wenn du beim Kicker schummelst. Ich bin anständig und ehrlich Champion geworden. Meg hat einen Kommentar dazu geschrieben und ihn gelöscht. Oh, Meg. No one could blame me for wanting to drink all my sorrows away. Ja, er handelt halt einfach, ja. RM and TB. I wonder who they were. Okay, let's go, will ich sagen, ne? Okay, Jed said I might find Mac in the flower shop. But I have time to swing by the dispensary if I want. Ich denke, ich brauche deinen Rat. Oh Gott, die wollen uns jetzt alle sprechen. Nichts Wichtiges, ich erzähl's dir, wenn du hier bist. Ich arbeite an einem neuen Abenteuer für Haven. Meldet euch bei mir, falls ihr teilnehmen wollt. Ach, wegen Lab wahrscheinlich, ne? Aber, On one hand, there's the open road and the freedom to run away from my problems. On the other, helmet hair. About the accident. wie schön es Was it hier on the einfach news? ist. I wonder how many fish Ducky's caught in this thing. Oh mein Gott, wie schön es hier einfach ist. Do I even want to stay here Ich will without da Gabe? auch wohnen. In this state I've never been to before. This town I've been in for less than a week. Not that I know where else I'd even go. Back to the nothing waiting for me in Portland. Fuck. I have no idea what comes next. Kennen wir alle unser nächstes Reiseziel. But I'm not leaving here without answers about Gabe. At least I know that. Ja, das stimmt, die Leute sind alle zu perfekt, that's true. Obwohl ich dachte ja auch, oh, das Lied ist so schön, ich hätte sitzen bleiben sollen. Obwohl ich dachte ja auch, es wäre alles zu perfekt und dann kam Mac. Dann war alles, der hat das alles wieder ins Gleichgewicht gebracht. Dann war nicht mehr alles perfekt. The park looks fun to explore. If not for the paddling, kayaking would be super relaxing. Wenigstens ein Dorf, den wir nicht mögen, ja. Sorry about leveling all your mountains. Here's a bench. Sorry about leveling all your mountains.
Here's a bench. Sorry about leveling Nein, stop it! Here's a bench. Soll ich es nochmal anklicken? Hat irgendjemand das noch nicht verstanden? Okay. This is probably the most Haven thing I've seen yet. Orientierung. Untersuche den Blumenladen, besuche Steph im Plattenladen, besuche die Apotheke. Gabe was too young. Just too young. Hey, Pike. Hey! How you holding up? Guess I've been better. Yeah, right. Wieso nimmt sie keiner an den Arm, frage ich mich die ganze Zeit. Ich meine, vielleicht kennen die sich dafür nicht gut genug, oder? Hey, I want you to know I meant what I said back there. Gabe was something else. He could bring a smile to my face even on the worst days. Yeah. That's what everyone's been saying. And, when you're ready, I still need to get your statement for the investigation. I think I'll be ready soon. Yeah. Yeah. No rush. Ja, deswegen, ich denke mir halt auch, wieso nehmen die sich nicht einfach mal in den Arm? So, das brauchen die doch alle gerade, oder Fun to nicht? explore. I always figured mining was dangerous, but damn. At least back then, the only people dying in mining accidents were miners. I used to babysit Ethan when he was little. This whole thing is so horrible. Did you see him over by the water? Yeah, he looked rough. I didn't talk to him. I wasn't really sure what to say. I feel like there's a lesson here about love leaving a mark on the world. But I'm not in the fucking mood. Ja, notfalls fragen darf ich, aber so, ich weiß nicht. Sie wirken alle so nett und dann nehmen sie sich irgendwie doch nicht in den Arm, obwohl die Situation das super anbietet. This is awful. He was so young. He must be reading about Gabe. Jetzt trauen sie sich nicht, kann ich mir nicht vorstellen, aber I don't think vielleicht, this ja. whole town is a pagan cult, but I can't rule it out either. Alter, diese ganzen At this Baumskulpturen. point, I wouldn't be surprised if the spring festival ends with a ritual sacrifice. Oh, er ist wütend. Everyone needs to stop telling me it's okay. It's not. Fuck. Losing Gabe's been hard enough for a supposed grown-up like me. But for Ethan... Hey, buddy. Hey, Alex. Do you... want to talk about it? I'm fine. Okay. Definitely not mine. Versuchen wir es nochmal. Everyone needs to stop. Okay, das ist dasselbe. I'm here for you, whenever you need me. He looks so... alone. I'm here for you. Ja, okay, da kommt nur dasselbe bei raus. This location gets all the foot traffic. And word around customers here are a lot nicer than in Denver. Never been to Denver, Lila. but I guarantee they're nice here.
What about that accident? Frankly, I'm a little spooked. If Typhon goes under, I'd lose all my business. It's very unlikely that anything with Typhon will change. They've been the... It's bullshit. We have a right to know what's happening to our jobs. Nice to know. Hipsters can survive at this altitude. I just still can't wrap my head around it. Someone... I just hope the council passes the vote. So, anyone seen Typhon 8 years of my life, and they can't give me back one simple answer about my job? Typhon doesn't give a shit about anyone. Welch ein Wunder. Might be a good time to check out the dispensary. Jed said Charlotte wants to talk to me. Wind chimes. The original jam band. One doctor had me try meditation. I always just fell asleep. Ich bin bloß immer wieder eingeschlafen. Nothing says festive like 3 exclamation points. I might be too close to the issue to have an unbiased opinion, but fuck this. Schon des Stadtrates. Might be a good time to check out the dispensary. Jed said Charlotte wants to talk to me. Want to do something together next week? Sure. Come on, man. Can't you take a hint? She's not into you. Let it go. That's rough. Maybe? If I tell him I like him, we'll date, and then we'll break up. And then I'll lose my best friend. Maybe I could help them. Wait, hell no. What am I thinking? This is none of my business. Aber wir könnten. Yeah, I usually grab a bite with Katie. Oh, das ist wirklich hübsch. Guess they didn't feel like painting the mine. Kumpeline. Schreckliches Wort, oder? Oder empfinde nur ich das so? Oh, sorry. Das Beste war, deine Person zu beschriften. We met briefly. You're Gabe Chen's sister, right? Alex, yeah. I didn't know him well, but I could tell he had a big heart. I'm so sorry for your loss. Sie hat doch wenigstens schon mal unsere Schulter berührt. Ist doch schon mal ein Anfang, oder?